Hello, everyone. Welcome to my live stream. Okay. Okay. Let's have some good music playing in the background and discuss good topics, relaxing topics, and just relax. Okay. I don't know how was your day. So, however it was, let's relax this time, understand ourselves a little bit more, and yeah, let's get closer to our mental health, to our mind. Hello, Crystal. Hi. Are you new to my channel? Hello to everyone. I hope the background music is not disturbing you guys, like it's not very loud. If it is, let me know, okay? Okay, welcome, Crystal. Welcome to my channel. So, basically, to introduce myself, I am a psychology student. I'm currently studying psychology along with internships and like about it. So, that's why, with my best possible knowledge, I share information about mental health, about mind, about you and me. So, about all of these things we do in the live stream, we pick up topics and we discuss about that. You guys also share your opinions, your perspectives, and ask me questions. So this is all about what we do in the live stream. So whoever is new, you guys also can join, and yes, we can have a nice interactive session. At last, the goal is to feel more relaxed, calm, and understand our mind a little bit more. And yes, just let me know the language preference you guys have. You can choose any language from the three, among the three that I have given in the poll. So that's the thing. So if I have to ask to you guys, like, what do you think in general terms, what is psychology or mental health for you? Not like what people say or what it is written in books and texts. It's not like according to you. As I've said, that there is no right or wrong answer here. So you are free to reply, to answer in your own perspective, in whatever you think. Okay, so as I have mentioned earlier in the post,
and yesterday also, that we'll be discussing about the topic loneliness, and we have discussed about it earlier. Today it's part 2, and I think we will end today. So meanwhile, if you guys have any questions related to mental health, psychology, or you want to share your opinions, you're welcome. Okay, so we can start, I guess. So it's 9. Around 9:30 I will end our live stream. So this is almost like the regular routine whenever I come live. Okay, so should we start then? Whoever is watching me. I don't know if you guys can notice, but yes, I'm a bit tired today. So we will go a bit slow. Okay, someone voted for SMS. কোনে vote কৰিছে? মই ৰেডি হয় এছামিছত কথা পাতিব, দেৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম। চ' মোক ক'ব খালি কোনে ভোট কৰিছে এছামিজ লেংগুৱেজ। So yes, I can speak 3 languages. That's why I have given you, so that I will be able to connect to you guys more and more according to the language preference. So that's the thing. Okay, so let's start then. Okay, so yesterday we talked what is loneliness. So yes, before that someone voted for SMS. तो मैं অসমীয়াতে কথা পাতूँ और do you guys want me to talk in English? आप लोग चाहते हो कि मैं हिंदी में बात करूँ? वो सभी आप लोग वोट करके मुझे बोल सकते हो. ओके ओके आवारा 1999. Okay, so welcome to my channel for the new people out there. So yeah, should I speak in Assamese? The thing is that most of the people will not understand. That's why I just don't start with that language. But if most of the votes are there, then yeah, I can do that. Okay, so without wasting further time, let's start with English. Meanwhile, you let me know, okay, if you don't understand, because there is only one vote for Assamese, but there are 5-6 people watching me, so I don't know if everybody knows Assamese. So okay, so yesterday, if you guys have joined my live stream, or you can watch it later as well, we have started with the topic loneliness. I have explained to you guys like just the simple meaning about loneliness, what the book says and what it is in real life, like how you can understand as an individual. Okay, so we have talked about that. So see why we are talking about loneliness, right? Like, yeah, I'm a psychology student, we talk about mental health and all of these things, but why loneliness? Because it is one of the thing which is like felt by almost everyone at least once. I can say at least once in their lifetime, but of course it's not once, it's so many times. We go through different phases in our life, like we go through childhood, puberty, adolescence, and school life, college life, and so much more. So
at that point of time when the different phases of life comes, you interact with different people, or maybe you are alone, like you don't connect with so many people at the present moment, you might feel lonely. This is just one aspect of loneliness, but there are so many, because this is also one point where you are surrounded with many people, okay, but still you can feel lonely. So that's why understanding loneliness is a very complex thing, and it can differ from individual to individual. So I will not generalize it for everyone. That's why if you guys will like to share, like, what is it for you, what do you think about it, loneliness, then you're welcome, you guys can express about it. So that's the thing. So I have discussed that it is based on social needs and also perception. Social needs matlab, okay, I'm using a bit Hindi also, okay. सोशल नीड्स मतलब व्हेन जब आपको जो चाहिए, लाइक आपको फ्रेंड्स चाहिए बहुत सारे, आपको कोई एक इंसान चाहिए जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हो, अपने हैप्पीनेस अपने सैडनेस को शेयर कर सकते हो, बट वो एक एम्प्टी स्पेस है, लाइक ऐसा इंसान नहीं है लाइफ में। एंड वो कोई भी हो सकता है, आपका पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। सो अगर वो एम्प्टीनेस आप फील कर रहे हो तो वो लोनली बोल सकते हैं हम कि आप लोनली फील कर रहे हो। बट अदर देन दैट, ऐसा भी होता है कि आप क्या सोचते हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इन लोगों का, तो मैं जितना लोगों को जानती हूँ सबके इतने 10-10-20 फ्रेंड्स है, बहुत बड़ा ग्रुप है फ्रेंड्स का, मेरे पास नहीं है इतने सारे फ्रेंड्स, मेरे पास छोटा ग्रुप है फ्रेंड्स का। सो आई फील लोनली, आई एम कंपेयरिंग, मैं कंपेयर कर रही हूँ, एंड दैट्स वाई आई एम फीलिंग लोनली। सो ये भी हो सकता है। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन रियलिटी कितना ये वैलिड है, कितना हम बोल सकते हैं कि सच में ये लोनलीनेस है, या फिर आप सिर्फ ये दिमाग में बना रहे हो। सो दैट्स वाई it's very important to understand the meaning, understand the definitions, and like basically what it means to you as an individual, not what other people says, but for you, okay. So that is one thing. We have discussed this, but I am just giving a gist of whatever we discussed. After that we came to, yeah, this is one thing I have discussed this many times, but for the new people, or for the people who are confused or don't know difference between being alone and lonely, feeling lonely. So, alone in basic simple terms, feeling alone is when you choose, like you want to be alone because of XYZ reasons. It doesn't matter. It can be so many positive things also. Like you want to study, then you have to be alone, right? You, like, I am doing live stream, then I have to be alone. I can just bring my friends and they all will talk and I will do live stream. It doesn't like sound good. So that is the thing. So being alone has many different views, but you choose there to be alone and you are like comfortable being alone. But in loneliness you don't like to be alone at that point of time, you want people, or like the situation is not good and something like that, okay. Okay, but I hope that the network is not giving us any problem. I hope so. Okay, so that is the like difference between being alone and lonely. So some people might think that there is no need to be alone, but it is so much important, so much important. Like how many of you can say confidently that yeah, I have people in my life, and that's why even for 1 minute I don't have to be alone, or there is no need to be alone and be independent. How many of you can say? And if you are saying this, that it means that you have not understand everything very nicely, because so many things you have to do on your own, maybe not now, maybe in the future, okay. So these are the things, and there are so many things, but I have just given one point. We can discuss so many things about only about being alone, okay. So this is just one thing, but to tell you guys that
being alone is very very important to introspect, to understand your thought patterns, what kind of thoughts you are having mostly, or like how do you feel, uh, are your thoughts in a going in a good direction, or you need to change. So many things are there. So that's why when you will be alone with yourself, you will sit with your thoughts, then you will understand that okay, this is who I am, this is how my thinking works. And okay, so that's why being alone is very very important, okay, because of whatever I've discussed, and also there are so many other things. Okay, after that, hmm see, this is another point, that relationship with yourself. You, even though I'm saying and people say that you are alone, you're feeling lonely, you have no one maybe, but how can you escape from yourself? Like you have to be there with yourself 24 into 7 your lifetime. You cannot escape like from yourself even for a minute, even for a second. You have to be with yourself. So why not build our relationship with ourselves very nicely, very strong, a very strong bond, very strong connection with ourselves? Why not? So I think that most of you guys know about all of these things, because these are the, like, so many people talk about these things, self love and everything. But I feel that there is still something, many things actually, that are not talked about, and that's why I feel that I can share with you guys about these things and just know what you guys also think. Okay, so yes, this is this is one thing, that yeah, we can build a relationship with ourselves, and then what happens is that things become easier. You don't have to keep on asking to someone else that what decisions should I take, what should I do, or please come with me, or something like that every time. Yeah, there are times when you have to do that. I'm not talking about every time, but just ask yourself, how many decisions have you taken independently, like on your own? How much you are mentally capable of doing that? So you need to know about all of these things as well, because then only you will know that how much self reliable you are, how much confidence you have, how much you can go further in your life. Okay, okay, who is giving hearts? But there are no comments, someone just voted for English, and yeah, that's all. Yes, so as I was saying about this thing, relationship with yourself, also one thing is there. Okay, someone again voted for SMS. কোন হয়? আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰিব বহুত ভাল লাগিব মোৰ, মই গম পাম। SMS people are also there. Okay, so as I was saying, the relationship with yourself, because in the future, yes, RC YouTuber গম পাইছোঁ, in the future, maybe in the near future, or maybe a bit late according to your age and according to your life, because so many people have different events in their life. Some people go through tough times in very early age. वो लोग बहुत जल्दी कुछ लाइक फील करते हैं, कुछ चीज़ों से गुज़रते हैं बहुत ही कम एज में, एंड किसी के साथ तो लाइक बहुत ही बाद में होता है. सो दैट्स वाई वी कैन नॉट जज पीपल अकॉर्डिंग टू दैट. Everybody has different timelines, but the thing is that maybe today, maybe tomorrow, you have to go through something, and for that, you, when the thing will come, when the situation will come, you will just get shocked that now what should I do. So that is so important. I am just trying to
like make you understand about this point, okay? But in reality, if I have to speak like very truly, then it's very different, because like it will be a bit harsh. So see, if I have to talk in that way, see, society have made some expectations, something, some rules and regulations that we follow. So many people follow, majority of us follow. For example, schooling, college, of getting a job, settling down, marrying, having children, and all of that. Have you ever questioned that why do I need to do all of these things, or like why can't I do things according to me? Like I don't want to do this, I want to do something else, or maybe not now. Why just parents, society keeps on forcing me? So all these questions, these things are very heavy. These are going on from generation after generation, and if you just without anything in your and I mean financial security, or like so many other things, also mental capacity and so many other things. If you don't have all of these things with you right now, and you just question all these things, then people will just laugh at you that we have done it, we are so proud, why you can't do it, and so many other things. You guys know, right, what I'm talking about. So that's why you have to have some strength within you. After that you can question, and after that you can definitely change also. You don't have to follow as like ये बोलते हैं ना भेड़ चाल में चलते हो. No, you can't, you don't have to do that. But before that you have to have some strengths and power within yourself, right? So that's why it's very important again. So like in like I will not say directly harshly. For some people it can be a bit rude, that's why I said this, but for some people you guys already know, and yeah, accordingly I hope you will understand. So that's my point. And yeah, that's why it's important that you build your relationship with yourself so strong from now onwards, that when these things are coming in your life, like as you grow, pressure, tensions will grow more and more, like taking new decisions, taking new steps in life, so many changes. So why not prepare ourselves from now on, whatever your age is? So that's why it's important, okay? Then you will figure out things more easily. Maybe you can do whatever you want to. You don't want to get married now, maybe 5 years later, maybe you're 30 for example, but you have those strengths in yourself, financial stability, mentally very strong, emotionally very strong, physically fit, and many other things. So if you have some strengths within you, you can question and you can say that I don't want to do it, and people will not be able to like just keep on saying you all these things. They will have one thought before saying you, oh इसको बोलेंगे तो ये कुछ और बोल देगा, something like that. So that's why, okay? After that, coming to relationships, okay, let me first see the time. Okay, there is time. So coming to relationship, first of all, being as we are talking about loneliness. So by the way, whoever is watching me, please comment down. Like I know some people like they are watching me from the beginning only, but they are not commenting. So if you guys will comment, it will be helpful for me that okay, these guys are listening to me, and also for you guys, because you guys can also share your perspectives, opinions, and ask me questions related to psychology. So yeah. Oh yeah, coming to loneliness that we are talking about is relationships. Mostly it is about that only, that I don't have relationships, whatever kind of relationship I don't have, and that's why I feel lonely. The majority of the thing is this. So before all of these things, why don't we question that how the relationship is with ourselves? How do we connect with ourselves? How much do we understand ourselves? Or like we enjoy our own company? We have me time in our daily life schedule? So all these things very important. So
this thing that some people even say that if you're like fully happy with yourself, you will never feel lonely. These are also some things said by people who are like absolutely doing absolutely great in terms of their mental health. So at that point of time, we have to think that way also. Maybe that will work. Why not? So why don't we try to give efforts to our relationship, like relationship with ourselves? Why don't we practice self-care? And yeah, this thing, like if you will search in the internet about self-care, that skincare comes. So skincare is not self-care. Skincare comes under self-care, but it is not equal to self-care. Okay. Self, that means what? Skin means self. You are skin or what? These things are there, I don't understand. Whatever it is, so my point is that yeah, self, yeah, it is like as I've told you, skincare is included in self-care. So skincare हो गया, hair care हो गया, journaling हो गया, meditation हो गया, just sit with yourself, relax, like listening to music. Is it okay then? ঠিক আছে, as YouTuber, let's switch to Assamese. So मैं কৈ आছিলোঁ, let's switch to Assamese now. I hope so. That's why अगर किसी को समझ में नहीं आता, if you don't understand, let me know. So मैं কৈ आছিলোঁ যে এইবিলাক কৰাৰ আগতে যে okay, RC YouTuber, okay. So এইবিলাক বস্তু চোৱাৰ আগতে যে স্কিন কেয়াৰ হৈ লওক, হেয়াৰ কেয়াৰ হৈ লওক, নিজৰ বডি ফিট ৰখা হৈ লওক, এইবিলাক বস্তু আমি কওঁ যে ছেল্ফ কেয়াৰ। বাট ছেল্ফ কেয়াৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে? আমি জানো হেয়াৰ হয় জানো? আমি জানো স্কিন হয় নেকি? আমি নহয় ন, আমি এটা বেলেগ কিবা হ'ব লাগিব, যোনটো সেইটো বিষয়ে গ'লে আমি স্পিৰিচুৱেল হৈ যাব বেছি। চ' সিমান ডেপথত নাযাওঁ, বাট কিবা এটা আছে। লেটছ টেক এনাৰ্জি এটা হয় আমি। চ' একৰ্ডিং টু ডেট এইবোৰ ৰিলেটেড হয় আমাৰ স্কিন কেয়াৰ, বডি, হেয়াৰ এণ্ড এভৰিথিং। চ' য়েছ, বহুত ভাল স্কিন কেয়াৰ কৰা, হেয়াৰ কেয়াৰ কৰা, এইবিলাক বহুত ভাল। বাট আমাৰ যোনটো মাইণ্ড হয়, আমি যোনটো হয়, যদি আমি চ'ল বুলি লৈ লওঁ নিজক, সেইটো কিমান শান্তিত আছে বা অশান্তি পাই আছে, সেইটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন জানা। তো সেইটোৰ বিষয়ে যদি আমি ফ'কাছ কৰোঁ, কেনে কৰিব পাৰোঁ, জাৰ্নেলিং কৰি, মানে আমি যি ফিল কৰি আছোঁ আমি লিখিব পাৰোঁ কাগজত ডেইলি, এণ্ড আমি বনাব পাৰোঁ যে আমাৰ দিনটো কেনেকুৱা গ'ল, ডায়েৰী ৰাইটিং যোনটো কয়, সেইবিলাক কৰিব পাৰোঁ। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাকো। এণ্ড এইটো কি হয়, লাহে লাহে আপুনি নিজক আৰু বুজি পোৱা যায় যে অঁ, এইটোতো মোৰ নেচাৰে হয়, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা কৰি আছোঁ। আপুনি নিজে নিজক এনচাৰ দিব পাৰিব, কাৰোবাক বেলেগক সুধিব নালাগে যে মই এনেকুৱা কিয় হয় বা কি কৰিলোঁ, এনেকুৱা বস্তুবোৰ। চ' সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিজৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভালকৈ ৰখা। তাৰে পিছতহে আমি বেলেগ ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ ভালকৈ ৰাখিব পাৰিম। চ' ইয়া, তাৰপিছত অ'কে, ৱেইট মিনিট, ইয়া, এইটো এটা পইণ্ট যে যেতিয়া আমি বহুত মানুহ আছে আমাৰ ওচৰত, তেতিয়াও আমি লোনলি ফিল কৰোঁ। এনেকুৱা হয় বহুত টাইম। কিয় ফিল কৰোঁ তেতিয়া? বিকজ সেইটোৱে আমাৰ যোনটো এটা ভাইব আছে ন ভিতৰত, আমি যেনেকুৱা চিন্তা কৰোঁ, আমি যেনেকুৱা হয়, সেই বস্তুটো বেলেগ মানুহবোৰৰ লগত মিলা নাই। তেওঁলোকে কিবা বেলেগ ধৰণৰ কথা পাতি আছে বা বহুত কিবা নেগেটিভ পাতি আছে বা যিয়ে হওক, সেইখিনি আমাৰ লগত মিলা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমি ফিল কৰোঁ যে অঁ, মই যদি মোৰ কথাখিনি কওঁ, কোনো বুজিয়ে নাপাব, কোনো ভেল্যুৱে নিদিব। চ' সেইকাৰণে ভাল যে মই এক্সপ্ৰেছ নকৰোঁ। এণ্ড য়েছ, কেতিয়াবা আপুনি ট্ৰাই কৰিব পাৰে এক্সপ্ৰেছ কৰা, এণ্ড আপুনি নাপায় ৰেচপঞ্চ সেইটো। চ' এইটো কিয় হয়? ভাইব্ৰেশ্যন নিমিলে, ভাইব বুলি যোনটো কওঁ আমি, সেইটো নিমিলে বেলেগ মানুহৰ লগত। চ' ডেটছ ৱাই সেইকাৰণে এনেকুৱা হয়। সেইটো কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে নিজক জানাটো। আমি যেতিয়া নিজক জানো, আমি যেতিয়া এটা গম পাওঁ যে এইবোৰ বস্তু হয় য'ত মই ইণ্টাৰেষ্ট ফিল কৰোঁ, এইবিলাকৰ বিষয়ে মই কথা পাতিব পাৰোঁ, বাট এইবিলাক কিছুমান কথা মই একদম ইণ্টাৰেষ্টেড ফিল নকৰোঁ কথা পতা, এণ্ড মই বেটাৰ হ'ব যে মই সেইবিলাক এভইড কৰোঁ। তো এনেকুৱা যেতিয়া আপুনি নিজক জানিব ন, তেতিয়া আপুনি ফিল কৰিব যে
মানে আপুনি এডজাষ্ট কৰিব নালাগে ইমান যে মোৰ মন নাই, মোৰ শুনি কেনে দুখ লাগি আছে, বেয়া লাগি আছে, বাট হ'লেও মই শুনি আছোঁ, কাৰণ নহ'লে মোৰ লগত কোনে থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপ এটা ক্লাছৰুমত ধৰক বা পাৰ্টিত ধৰক এনেকুৱা। চ' সেইবিলাক ফিল নকৰে আপুনি এতিয়া, কাৰণ আপোনাৰতো নিজৰ পৰা আহিব যে ইটছ অ'কে, আই এম ইনাফ, এইখিনি টাইমত নাই যদিও হৈ যাব, মই এইখিনি পাৰিম আৰামছে কৰিব, বিকজ মই কমফৰ্টেবল হয় নিজৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰা এইবিলাক। এণ্ড তেতিয়া এইটো টাইমতো আপুনি এইটো ভাল হ'ব যে আপুনি চিনি পাব যে অঁ, তো এইখিনি মানুহ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহটো নিমিলে মোৰ লগত, তো কেনেকুৱা মিলে সেইটোও আপুনি বুজি পাব যে অঁ, এওঁলোকেও মোৰ নিচিনা ধৰণৰ কথাবোৰ পাতি আছে, অলপ পজিটিভ। লাইক চি, আই এম নট ছেয়িং কি পাৰফেক্ট হ'ব, যে একদম পাৰফেক্ট পূৰা মানে এভৰিথিং পজিটিভ বা এভৰিথিং মিলি আছে, এনেকুৱাতো নহয়। চবৰে থাকে প্লাছ মাইনাছ, চবতে থাকে। বাট মই জাষ্ট এইটো কৈছোঁ যে এটা হ'লেও ভাইব মিলে ন, যে অঁ পাৰি, মানুহজনৰ লগত কথা পাতিব পাৰি, সেই বস্তুটো কৈ আছোঁ মই। তেতিয়া আপুনি গম পাব যে অঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ বা এওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিব পাৰোঁ, মই টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। বাট এওঁলোকৰ লগত অলপমান প্ৰব্লেম হয়। বাট ইয়া, এইটোও নহয় যে সেই বুলি তেওঁলোকক একদম ইগন'ৰে কৰক, বেয়া পাওক, সেইটো নহয়। অ'কে, ইয়াতে আমি অকল নিজৰটো চাই আছোঁ, ডেটছ ৱাই আমি নিজৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো পাতি আছোঁ। বাট এইটো কেতিয়াও নহয় যে বেলেগক হাৰ্ট কৰি কেনে নিজৰটো চাব লাগে, বা বেলেগে কি কৰি আছে একদমেই কেয়াৰ নকৰি কেনে অকল নিজৰে ফ'কাছ কৰিব লাগে, সেইটো নহয়। সেইটোৰ বিষয়ে আমি পিছত কথা পাতিব পাৰিম যে বেলেগক কিমানখিনি চাব লাগে বা কি। বাট আমি এতিয়াৰ কাৰণে জাষ্ট চাই আছোঁ নিজৰখিনি। চ' সেইকাৰণে মই সেইটোত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিছোঁ কি, কাৰণ বেলেগকৈ নাভাবিব আৰু, কাৰণ এটাৰ বস্তুৰ পৰা যদি আৰু বেলেগ ৰিলেট কৰে, তেতিয়া বেলেগ বেলেগ মিনিংছ ওলাই আহে, তেতিয়া আমি কনফিউজ হৈ যাওঁ। চ' সেইকাৰণে সেইটো নকৰিব, যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি বুজিব ট্ৰাই কৰক, তেতিয়া ইজি হ'ব, আই হোপ। চ' য়েছ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে কিয় ইমান মানুহ ওচৰত আছে বাট হ'লেও মই লোনলি ফিল কৰি আছোঁ, সেইটোৱে কাৰণ মিলা নাই, ভাইব্ৰেশ্যন মিলা নাই, ডেটছ ৱাই। এণ্ড সেইকাৰণে নিজৰ ভাইব্ৰেশ্যন বুজি কেনে, এটা বাউণ্ডেৰী ৰাখি কেনে এনেকুৱা মানুহৰ লগত ভালকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰাটো, বা নিজৰ লগত ভালকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিলে আপোনাৰ সহায় হ'ব। ডেটছ ওৱান থিং। আফটাৰ ডেট লাষ্ট পইণ্ট আহিম আমি পাৰচেপশ্যন মেটাৰ্ছ, মানে আমি কি ভাবোঁ। এই অলপ আগতে মই এইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ যে কিছুমানে ভাবিব পাৰে কম্পেৰিজন, যে এওঁলোকৰ লগত বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছে, বা এওঁলোকে এনি টাইম কাৰোবাৰ না কাৰোবাৰ লগত থাকে, বাট মইতো বহুতখিনি টাইম অকলে থাকোঁ, মে বি। চ' এনেকুৱা যদি হৈ আছে আৰু আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি আছে যে এওঁলোকৰ ভাল বহুত, এওঁলোকে বহুত হেপ্পী আছে, মইতো নাই। চ' এইটো আপোনাৰ এটা পাৰ্চপেক্টিভ হয়, এটা পাৰচেপশ্যন হয়, এইটো ৰিয়েলিটি নহয়। কিছুমান মানুহে চুজ কৰে, ইনট্ৰভাৰ্টছে ভাল পায় অকলে টাইম স্পেণ্ড কৰি, নিজৰ লগত ভালকৈ থাকি টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল পায়। চ' এইটো কিয় হয়, বিকজ এইটো তেওঁলোকৰ নেচাৰ হয়, এইটো তেওঁলোকক কোনো ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে লাইক বহুত মানুহৰ ওচৰত বহুত হাল্লা চিল্লা হৈ থাকিলে এনাৰ্জি ড্ৰেইনহে ফিল কৰে। চ' এইটো তেওঁলোকৰ নেচাৰ হয়। সেনেকৈ ছেইম ৱে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আপুনি কেনেকৈ ভাবি আছে কথাটো, কাৰণ সেইটোৰো এফেক্ট পৰিব আপোনাৰ তাত। চিমিলাৰলি আপুনি যদি ভাবি আছে যে মইতো অকলেই ইনাফ হয়, মইতো অকলেই থাকিম, মোক কোনো নালাগে, মই মানে গোটেই লাইফ অকলে থাকিব পাৰিম, মই চব অকলে কৰিব পাৰিম, এনেকৈও যদি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লেও প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব। বিকজ অফক'ৰ্ছ আমি ছ'চিয়েল বিংছ হয়, আমাক বহুত টাইমত মানুহ লাগে, এটলিষ্ট আমাক ক্ল'জ পিপল লাগে। আপুনি কৈ লওক নিজৰ পাৰ্টনাৰ হৈ লওক, ফেমিলি হৈ লওক, ফ্ৰেণ্ডছ, চ' চবকে লাগে, সেইটো কোৱা নহয়। বাট আপুনি যদি বহুত বেছি এডামেণ্ট হৈ যায় যে নাই মইতো পাৰিম চব কৰিব, তো সেইটোও ৰং হয় ন। সেইকাৰণে পাৰচেপশ্যন মেটাৰ কৰে, যে আপুনি কি ভাবি আছে এণ্ড সেইটোৰ লগত ৰিয়েলিটিটো কিমান ৰিলেট কৰি আছে, সেইটো আমি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, চ' ইয়া, এইকেইটাই আছিলে পইণ্ট, এণ্ড টাইমো হৈ গৈছে অলম'ষ্ট। চ' আজি এছএমিছতে আছিলে মষ্টলি। এণ্ড যোনে মোক চাই আছে এতিয়ালৈ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু টপিকছ মোক ছাজেষ্ট কৰিব পাৰে, নহ'লে নেক্সট টাইম লৈ আহিম আৰু বেলেগ টপিকছ এণ্ড লেংগুৱেজ এণ্ড অল অলছ'। চ' য়েছ, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড টেক কেয়াৰ, মিট ইউ নেক্সট টাইম, বাই।